Good morning to all. Today we have to discuss about in the abiotic factors temperature. So what is the abiotic factor? The abiotic factor it means that it is a non-living things. Non-living means that it is not a the life. Non-living things is the life. Are they non-living things? It is one of the temperature and the light universal labors. The temperature is one of the effect on the biosphere, and the light is also effect on the biosphere. Biosphere it means that this is the only for living things, the present in the atmosphere, the particular region of the earth. The abiotic factors. What are the abiotic factors? Abiotic factors are the non-living things are present in environment. Environment it means that it is the biosphere. Okay, one is the universal labors. It is the temperature and light. The both are the abiotic factors or affect on the living things. ಎರಡು ಏನವು abiotic factor. ನೋಡ ಲೈಟಿಗೆ ಏನು ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ it is one of the aspect of the physico chemical. One is the nature. The light is one of the vibgyor, the different type of colors are the present in the light, white light, and these are the helpful to the organism. Both temperature and light are the helpful to the organism. Temperature is the penetrate are the present in the different region in earth to different another region or the different place to the another place, different places it is penetrate in the biosphere. And the light is also the present in earth, because light is helpful to the photosynthesis of the plants, and the light is also helpful to the animals, because the activity of the reaction or the activity of the depending on the light. The some organisms or the nocturnal habitat, it is the night survival animals. Okay, these both the temperature and the light are the abiotic factors. Both are diverse on the earth. It is gives the changes environment. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ರೀಸನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಸನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ abiotic factors is the gives the changes environment. Today I have to discuss about in only one, this is the temperature. The temperature is the physico-chemical, the abiotic factor. Is there a temperature is a physico-chemical abiotic factor. This abiotic factor it is the present. Okay, this abiotic factor is the present the environment. Okay, it is the abiotic factors, and it is the temperature is the measured by the two different measuring types are there. One is Fahrenheit, another one is the temperature is the centigrade. The temperature centigrades, the Fahrenheit it is one of the measuring of the heat or the temperature, also the centigrade. The source, the temperature source ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? It is one of the sun, only from the sun ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, the intensity physico chemical, it is the intensity of the light. It is from the solar radiation. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದ ಯಾವುದು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ರ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ದೆನ್ the biological effect of the temperature. The biological effect of the temperature. Biological effect ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟಾಲರೇಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದು ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ, -0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ the temperature, this activate only survive on the particular or the average the temperature. This is the tolerance to the temperature. And euthermal and stenothermal anta bartad. Euthermal it means that highly the tolerant to the wild average temperature, the fluctuating in the environment, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು. ಸ್ಟೀನೋ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಪೈಕ್ಲೋಥರ್ಮಿಕ್ animals ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೈಕ್ಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
cold-blooded organisms. For example, frog, fishes, reptiles, except bird and mammals. ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. It is not influencing to the environmental temperature, and the temperature affect on the metabolic reaction because some organisms have the metabolic rate is depend on the temperature. For example, the increases the temperature in environment, it is also the increases is responsible to the increases the metabolic reaction in the body. And another one is the temperature is the effect on the neotony. What is the neotonus? It is the retains in juvenile phase. It shows the maturation phase. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇದು ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜೋನಲ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚೂರೇಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಜೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಚೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ at the depend on the temperature, affect on the neotonus. For example, axolotl larva ಆಗಿರಬಹುದು. And the coloration and the sex ratio ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ coloration because the organisms have the different color, the different reasons. Polar region is different humidity. The reasons are the polar regions having the light color or the pale color in present, and the humidity is the darker in color. And another one is the cyclomorphous ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ because the changes their temperature, changes their morphology. Okay, the influencing the temperature. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಒಂದೊಂದು ನಾವೇನು ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. The tolerance to the temperature. Tolerance. Each of every organisms has particular range of temperature at which the organism survive well. This temperature is called as optimum temperature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ರೇಂಜು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರದೇನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರದೇನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸಿಲ್ಕ್ವರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಟ್ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Okay, the which organisms to survive lower temperature is called as survival minimum survival temperature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the minimum survival temperature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. minimum survival temperature. The which organism to present in the maximum temperature or tolerating or the maximum wild range of temperature is the present in the particular area that the temperature is known as the maximum survival temperature ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ the minimum it means that the lower temperature the organisms to survive only in lower temperature. For example, Iceland's organisms animals are there. Okay, these are called as that temperature is called as the survival minimum survival temperature. And another one is the maximum survival temperature. Maximum survival temperature ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ the which organisms to live to adapt to survive only in the maximum amount of the temperature. That temperature it is called as ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬದುಕ್ತಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ
ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಯೂರಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಟಾಲರೇಟ್ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವೈಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಏನಪ್ಪ? ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಿದೆ 30 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. 30 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆರ್ ದೇ ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ರಿಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಲ್ಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಲಿಸರ್ಡ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಹಿಡಿತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯೂಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ದ ವಿಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ to tolerate or the organisms to tolerate there is no wild range of the temperature, the fluctuation. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಟಾಲರೇಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜನ್ನು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಟಾಲರೇಟ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, the fluctuating their temperature. But the some organisms cannot tolerate wild range of temperature. ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೆತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಂಬಳು ಬಸವಳ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನೋ ಸ್ನೇಲ್ಸನ್ನು. ಹೌದು, ಈ ಸ್ನೇಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ the temperature, environment temperature is the highly ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ cold blooded organisms. Okay, in many animals the body temperature changes according to the fluctuation of the environment. ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು? 20 ಡಿಗ್ರಿನ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ the body temperature is the influencing or the depending on the environmental temperature. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫ್ರಾಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ all animals except birds and mammals, because birds and mammals are the warm blooded organisms. There is no changes there, the body temperature according to the environment ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರ್ತಾರೆ? ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವು ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಪೈಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ? ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, independent of environmental temperature. Body temperature is remained constant
ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ animals. Why it is called the warm blooded animals? Because the body temperature is constant. There is no the changes according to the environment. Environment ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಡಾಗ್ಸ್, some mammals, because it is the mammals, it is the mammals, it is the bird, and mans are the, because these are the blue whale is one of the mammals. Okay, sir, fish is anta anokobri, idu blue whale is one of the mammal, because all are the warm blooded organisms. There is no body temperature according to the environmental temperature, independent from the environment. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ the temperature effect on the metabolism. You know, the enzymes, the metabolic reaction is depending on the enzymes, because these enzymes helpful to the breakdown of the complex molecule into simple molecules. The very important, the metabolic or the biochemical activities are catalyzed by enzymes, because these enzymes the increases the temperature. The increases the temperature is also directly proportional to the increases the enzyme activity. The enzymes are influenced by temperature. Enzymes ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ರಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತಿನ್ನೋಂಥ ಆಹಾರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ heat, because it is the temperature increases, it is directly proportional to the increases the enzyme activity. Because enzymes have the particular optimum, the maximum reaction, maximum temperature or the optimum temperature. The when it is the reaches, for example, it is the graph is there, this one, because the reaction is there, and another one is the temperature, the metabolic reaction is there. The when it is the increases temperature, it is also increases the reaction rate of the enzymes. Okay, rate of the reaction of the metabolic activity. Hence, when it is the 35 degrees Celsius, when it is increases, this is also the increases the maximum reaction. When it is reaches the average or the maximum temperature, these are the maximum activity of the enzymes. When it is above the average, above the optimum temperature, these enzymes are the denature ಅಂತ ಚಾನ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿನೇಚರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ by the influence of the temperature the every organisms. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ temperature. And the next one, the temperature effect on the neotones. Neotones anta karitara. The low temperature prevents the metamorphosis and make animals neotonous. What is the neotonous? The which organisms the retains in a juvenile, it shows the mature characters. It shows the mature character. Mature character ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ, juvenile phase ಅಂದ್ರೆ larval stage ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. It shows the sexual characters. It is the mating characters. That organism are called as the neotones ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜುವೆನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The which organism retains in a juvenile phase, it shows the characters. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, reproductive characters. That is called as, for example, exolot larva ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇರ್ತದ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ reproductive the character, mating character ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ exolot larva. Exolot is one of the amphibians. Okay, amphibians ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್.
metamorphosis ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೇಕ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಯೋಟೋನ್ಸ್ ಇಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ the body, the which organisms to retain in juvenile phase, it shows the reproductive character or the sexual character, able to reproduction, it is able to the reproduction, that organism are called as neotonous. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ್ರಿ ಇದು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅವಾಗ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಯೋಟೋನ್ಸ್. ಅಂಡ್ seventh one is the coloration and the sex ratio ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The first one we have to study about in the coloration. The organisms have different color in different reasons. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋ ಕಡೆಯನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡ, ಕರ್ಗಾಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಯುವರ್ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ದ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸಸ್ ದಿ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕಿನ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಲನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ರೀಸನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯಾವಾಗ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಡೆ ಕರ್ರಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವ್ ದ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಡ್ರೈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೇಲ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿವ್, because these are the living only in the cool and dry climate condition. These are color is the pale in color. That's pale in color is the present in the only for the polar region, and the dark color organisms have the humid regions are there. The coloration is depending on the temperature, influenced by the temperature. The changes their coloration of the organisms. The where is the which organisms to present or they live in the humid region are called as, these are the darker in color. The which organisms live in cool and dry climate, pale in color. The pale in color is only in the Arctic region or the polar region. Polar region ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರಡಿ, ಹಿಮಕರಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಂಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ the pale in color, these are the present in this region, these are the present in this region. Hence the coloration is the depend on the temperature. And another one is the sex ratio. The temperature is allowed to increases the sex ratio. Hence sir, sex ratio heng martada, because you know the ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಾಮೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಮಿ ಒಳಗಡೆ when is it is lays the eggs in the bank of the rivers, the bank of the seas. Okay, when it is the temperature increases their particular reasons only, that eggs are continuously temperature or the increases the temperature, it is influenced it is changes the sex ratio in the turtles. For example, another one is the very important in your syllabus, the example the copy pods anta karitar. This is the copy pods. Okay, these are also the copy pods are the microcyclops. The albedo, the male increases the number of when the temperature rises. ಯಾವಾಗ ಇದರ ಎಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ರಿ ಆದಾಗ ಮೇಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನ್ರಿ, ಈ ಕಾಪಿ ಪೋಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವುದು? ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಮೇಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ the reason where the lies the eggs of the turtles,
that eggs are completely convert when it is the increases the rise or the rises the temperature, the all are converted, eggs are converted into males. Then it is the increases the temperature, decreases the temperature decrease ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ all eggs are converted into females. And the second one is in your syllabus the pleues of phloem ಜಿನೋಪ್ಸೈಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಿನೋಪ್ಸೈಲಾ ಜಿಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ದ ಫೀಮೇಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಪೌಡರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೇಲ್ಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಆಲ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್. Okay, when it is the increases the temperature, the all young ones are converted into females. When it is the decreases the temperature, the all young ones are converted into males. Okay, the same process in a turtles. The sex ratio is depending on the temperature. And another one is eighth one, the effect of the temperature in a cyclomorphous anta kartare. Cyclomorphous it means that is the defined as the cyclic changes in morphological structure of organisms in a relation to season. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಫ್ನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಾಫ್ನಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್, ಅದರ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಆ ಹೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಾದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟೇನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್. ಅವಾಗೇನ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾಫ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕೊಳತಂಥ ನೀರು ಹಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಮಗ್ಲು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಹಾರ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಹಾರ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾವೆ, ಅವು ಡಾಫ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡಾಫ್ನಿಯಾ. ದ ಸೈಕ್ಲೋಮಾರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ನೇಚರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ the retains or the present in the head, it is the round shape, it is common, it is a normal shape of the head. When it is the changes in the spring season, the head is or containing or they form into helmet like a projection in the head ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ರಿ the helmet like projection form ಆಗ್ತದೆ. And in summer season it is that projection the maximum, it attains the maximum size ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೀಸನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗೇನ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಅಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್. When it is at a month it is decreases there the helmet like projections. Hence this is called as the cyclomorphic anta karitara. Okay, cyclomorphic. This cyclomorphic in nature, the effect on the temperature on the cyclomorphosis. Hence these examples are the present. Hence these all factors, the 8 factors are the effect on the temperature. Temperature is the effect on the organisms. ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ temperature effect on environments. Okay, the tolerance, the average. Okay,
ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀನೋಥರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದ ಪೈಕ್ಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಥರ್ಮಿಕ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್, ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ increases the based on the temperature. The temperature effect on the neotones. The which organisms remains in a juvenile phase, it shows the reproductive characters. And another is coloration, sex ratio, and the last one is cyclomorphosis. The all are the temperature effect on animals and the plants. The plants is also influencing the temperature. The plants, it is having the transpiration, the loss of water from the leaves. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೌದಾ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಎಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲಾಸಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್